Okay, so today I will proceed with our first topic for digital electronics and digital electronic principle with the title of investigate the logic devices characteristics lah. Okay, so basically most of this topic will be including the basic characteristics and the criteria of digital ICs which are available in the market lah yang kita pakai sebenarnya. Okay. Sekejap. Oh, dah record lah. Okay. Okay, so the IC terminologies and characteristics. So the characteristics that we will be focusing on for this topic is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 lah dekat sini. Okay. So these 7 characteristics will be covered in this topic, which I think is very, very important in terms of digital electronics field. And then we will proceed with the interfacing between TTL and CMOS. So how do we interface between TCL and TMOS, and also TMOS to TCL, and then TTL to TTL, CMOS to CMOS. Okay. So we have noise immunity, propagation delay, power consumption, speed power product, fan out, current sourcing and sinking, and then types of IC packaging. Okay, so basically all these things, they have their own equation, but they are very simple equation lah. Dia ada persamaan, rumus and everything. Tapi rumus dia semua kecil-kecil je, pendek-pendek. It is easy for you to remember lah. Okay. Okay, so we first look into the types of digital ICs punya chips, gates per chip. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 types of IC technology. SSI, small scale IC, where these ICs have fewer than 12 gates per chip. So in one chip, you are having 12 and below number of gates. So MSI, 12 to 99 gates per chip. So I think the one that we are using in our labs in BMI are these two category lah, SSI and MSI. We have LSI, large scale, VLSI, very large scale, where 10,000 gates per chip. So just imagine one chips you ada puluh-puluh ribu gate dekat dalam dia. ULSI over 100,000 gates per chip, and GSI over 1 million or more gates per chip. Okay, so that is beyond our reach lah sebenarnya. Okay, normally dekat BMI in the labs we are using SSI and MSI only. Okay. So ICs are implemented either using BJT or MOSFETs. Okay, so the two technologies for BJT are TTL and ECL. For technologies in MOSFET are CMOS and NMOS. Okay, where in SSI and MSI, TTL and CMOS are very easy to be founded. Senang kita nak jumpa. Okay, TTL dengan CMOS ada. Untuk LSI, VLSI and ULSI usually implemented using CMOS and NMOS. Means that using MOSFET sajalah. BJT ni jarang ada lah. The reason why, because it requires less area on chip and consume less power. Okay, so dekat sini kita tahu IC ada dua jenis, BJT and MOSFET. BJT ada dua jenis, TTL and ECL. MOSFET pun ada dua jenis, CMOS and NMOS. Lepas tu depend on the number of gates per chip. Ya, kita boleh tengok dekat sini dekat mana yang kita nak jumpa TTL dengan CMOS, dan yang mana kita boleh jumpa CMOS sahaja. So why we are using ICs? Of course, when we are using something not basically new lah, basically new boleh dikatakan new invention tu tak juga, tapi dia lebih kepada advantages.
Okay, contohlah why you are using mobile phones. Okay, so kita bila kita nak guna something, kita kena tahu kenapa kita nak guna, sebab kita mesti tahu apa dia punya advantages lah. Okay, sama lah juga dengan IC. Instead of using basic logic gates kan, you guna satu gate untuk create you punya circuit, then that will consume many things lah. Okay, the first one is to reduce size of circuitry. Okay, so by using ICs, you can reduce your circuit size. Okay, tak banyak components, tak banyak gates dan everything. Just use ICs. Inside the ICs tu kita dah ada number of gates. And then to reduce the cost of the mass production. Okay, of course, when you reduce size, you will also generally reduce the cost of the production. Okay, lagi besar size dia, lagi banyak cost you akan pakai. And then you will reduce the number of external connection. Okay, of course, bila dah size dia kecil, and then external connections dia, all the connections within the circuit that you are designing will be reduced. Tak ada banyak jumper, tak ada banyak soldering yang akan terlibat. So that will help in reducing the circuit resistance. And then next one is to protect from poor soldering, breaks or short. Okay, so ICs have its own pins and dia ada dia punya base, tapak pun ada. So means that when you are soldering them to your PCB board or your strip board, okay, what happens is when you apply too much heat, you might be what we call it, damage the ICs. Bukan the ICs, the components. So when you are using ICs, by using dia punya tapak tu, so you boleh reduce dia punya breaks or shorts ni lah. And then reduce the amount of electric power. Okay, of course lah, lagi kecil, lagi rendah dia punya power consumption, so lagi rendah dia punya jumlah cost of electrical power. Okay, for each of the characteristics yang kita akan tengok nanti ni, there are 8 parameters that you have to understand. Okay, so they are voltage and current parameters. Okay, so these are the voltage parameters, the first 4, and then the second 4 is for the current. So how do you know it is voltage or current? You look into the first alphabet of the abbreviated name. Okay, so first alphabet untuk the first 4 is V. So that stands for voltage. The second 4 is I. That is for current. Okay, and then for the second alphabet you have I and O. Okay, I, O. This one I, O as well. So I is for input, O is for output for both voltage and current. And then you have the third alphabet, which consists of H and L. HL. So H stands for high, L stands for low. So what is high and low? High is for high state, L is for low state. Okay, so that is how you remember them lah. You have 4 V's, and then 2 I and 2 O's, and then 1 HL, one after another, HL. So VIH stands for voltage input at high level input voltage. VIL, voltage input at low level. VOH, voltage output at high level, voltage output at low level. The same goes for current. Current input high, current input low, current output high, current output low. Okay, so that is what it means by these parameters lah. They are all abbreviated already. Dia telah diberikan nama pendek dia lah. VIH, VIL, VOH, VOL. So you have to know which one goes for which one. Means that if you are, if the equation you are using VIL, so make sure you obtain the value of VIL lah. Okay, so later on kita akan tengok what is the usage of these things lah. Sekejap lagi. Okay, now I will explain to you regarding high state and low state. This one, high level, low level ni adalah high state dengan low state lah. Okay, so for high state, this is the situation where you are using 2 types of one NAND gate and one NOT gate. Okay, the input of the NAND gate is connected to grounds, which means 0. So if you have 0 and 0 applied to a NAND gate, it will becomes high.
So that's why output is current output high. Okay, that is why this is known as the high state. High state ni senang nak ingat ni adalah state 1. Okay, for low state, the input of the NAND gate is applied from VCC. So you have 1, VCC is 1, ground is 0. So 1 apply kepada NAND gate, you akan dapat kosong. So dia akan dapat current output low. So dia akan jadi low. Voltage pun sama, dia akan jadi low state. Okay, so this is high state, this is low state. That is what it means. Daripada benda-benda high level ni lah sebenarnya, maksudnya high state punya input voltage, low state input voltage. Okay, so that is about high state and low state, 1 and 0. Now we move on to the acceptable ICs punya input signal level dengan output signal level. For TTL, which are using the VCC of 5 volt, so the acceptable for high state is from 2 volt until 5 volt, for low state 0 until 0.8 volt. For output, high state 2.7 until 5, low 0 until 0.5. Okay, that is for TTL. For CMOS, which is using the VDD of 5 volt, okay, please recognize that TTL is using VCC, CMOS is using VDD, so they are the same thing. Okay. So for CMOS, which are using 5 volt VDD, the high state level of input signal are accepted from 3.5 until 5, for low 0 until 1.5. Whereas for output signal for high state 4.95 up until 5 and low from 0 until 0.05. So you boleh compare ini dengan ini, beza dia sangat jauh. Even ini pun berbeza juga sebenarnya. Okay. And then for CMOS, which are using the VDD of 10 volt or VDD of 15 volt, dia macam ni bacaan dia. Okay, but it is easy to understand and easy to obtain the value. Just remember untuk delay 5 volt ni, kalau untuk 10 volt you darab semua ni dengan 2. Ingat 3.5 darab 2 7, ini jadi 10. So dia akan jadi 7 ke 10. Kosong 1.5, dia akan 0 until 3. Okay, kalau 15 volt then darab 3 lah. So 3.5 darab tu dia akan dapat 11 volt. 5 volt darab 5 darab 3 dia akan jadi 15 and so on lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so it depends on the value of voltage yang you apply kan, dia punya VCC atau VDD. But mostly untuk VDD dengan VCC which are more than 5 volt only applies on CMOS lah, kita tak pakai dekat TTL. TTL biasanya memang 5 volt sahaja. Okay, so the first characteristics yang kita nak tengok adalah propagation delay time, PDT. So what is propagation delay time? It is the time taken between applying an input until you obtain an output. Okay, so you have an IC, katakanlah ini IC. So you apply input, okay, katakan 0011, and then you will obtain dia punya output tu sebagai 1. So the time taken from input applied until dia proses dan keluarkan output dia 1 tu, that is known as propagation delay time. Berapa banyak delay yang dia alami. So this is the signals that travel from the input to the output of the digital circuit travels through a series of gates. So depends lah IC tu ada berapa banyak gate. If that IC consists of 10 gates and you are using all of them, so all 10 gates propagation delay will be added up to become the total propagation delay time of the IC. So this is called PDT lah, propagation delay time. So the measurement of propagation time is measured between 50% point of the input and output transition. So how does that apply? So kita boleh tengok dekat sini propagation delay time. So we have, this is our input, this is in phase output, this is out of phase output. So sekarang ni, ini input, yang ini dua ni adalah output. So what is the differences between these two outputs? Yang ini pada phase yang sama, mana output dia keluar mengikut bentuk input. Out of phase output ni dia terbalik. Okay, dia toggle daripada input. Okay, contohnya dari sini sampai sini 1
kosong, dia naik pergi ke 1. Tetapi yang out of phase ni dia daripada 1 dia toggle pergi ke kosong. Okay, either way dia tetap sama lah sebenarnya, cuma dia out of phase sahaja. So how do you measure the propagation delay time? First, you put on the 50% of the input punya transition from 0 to 1. So dekat sini. Okay, and then 50% dia punya input daripada 1 to 0. From 1 to 0, 50% here, and then 50% here. Just put on the point there. And then for both of these in phase and out of phase output, sama, you letak juga titik tengah dekat transition 1 ke 0 dan juga 0 ke 1. Ya, 1 ke 0, 0 ke 1. And then 50% from 1 to 0 and 0 to 1. Okay, then the differences between this 50% point up until this 50% point or this one is known as the time propagation from low to high. So what does low to high means? It depends on the input. Okay, it depends on the input. It depends on the, what do we call it? The transition of the output, of the input or output lah. So macam ini, dia daripada low naik kepada high. So dia akan jadi time propagation from low to high. For this one, it is transiting from 1 to 0. So the time propagation from high to low. So dekat sini pula, 50% of the input and then 50% of the output. So this one is high to low because it is from 1 to 0. This one is low to high because it is from 0 to 1. Okay. So once you have this TPLH and TPHL, you can obtain the TPD, the time of the propagation delay, which is equivalent to TPLH plus TPHL divided by 2. Okay, itu je rumus dia. Time propagation delay sama dengan ini tambah dengan ini and then bahagi 2. And then of course, once you obtain time, you can get the frequency. How do you obtain frequency? Frequency is equivalent 1 over TPD, 1 over time. Okay, so that is for propagation delay. Simple je sebenarnya dia punya rumus-rumus dia. Dia ada banyak rumus, cuma dia simple. It is easy for you to memorize them. Okay, number 2, the noise immunity or noise margin. So this noise immunity or noise margin is the amount of noise a logic gate can handle without causing an error in the output. So what is noise? Noise is an undesired signal that is superimposed upon the normal operating signal. So now, if this is your IC, katakan you ada IC ni, when you apply your voltages and current through your ICs, bila you buat you punya circuitry lah, you buat you punya circuit, construct, you apply everything, and then you apply the input. Okay, so with this, all of the voltages and input, there are the noise. What is noise ni benda ni? Okay, undesired signal. Okay, so the ability to operate in noisy environment is a desired feature. So maksud dia apa? Lagi tinggi dia boleh tahan, the higher it can withstand the noise of the noise applied to it, the better the IC is. Okay, lagi bagus dia kalau dia boleh tahan noise yang lagi tinggi. Why? You just imagine if your IC is has a very low noise immunity. Okay, noise dia sikit pun dia dah problem. Okay, you apply input 10, sepatutnya output dia 0, tapi dia terkeluar 1 katakan. Means that it is wrong. Okay, somewhere along dekat dalam gate tu ada problem yang diganggu oleh noise tadi ni. Noise ni menyebabkan output dia jadi tak betul. Okay, so the amount of noise a logic gate can handle without causing an error in the output. So sekarang ni, this thing is very important. Okay, the higher the value of the noise immunity or noise margin, the better the logic gate is. The logic gate is. Lagi tinggi, lagi bagus. Dia boleh tahan lagi banyak noise, lagi baguslah dia. Okay, so the what we call it,
the diagram of the noise margin and noise immunity ni kita boleh, dia benda yang sama noise immunity, noise margin. Okay, don't get confused. Nanti dalam contohnya dalam final exam keluar what is noise immunity, soalan A. Sekali soalan B tanya what is noise margin. Dua-dua tu jawapan dia benda yang sama. Okay, jangan jawab benda yang tak sama. Okay, here example, this is this allowed output voltage range. So yang sini logic 1, yang sini logic 0. Yang ni pula intermediate input voltage range, logic 1 dengan logic 0. Okay, now for VOH, okay, dekat sini you boleh jumpa VOH, VIH, VIL, VOL. Okay, so for high state noise margin, which is V and H, okay, noise margin at high state, V and H, which is here, okay, it is equivalent to VOH tolak VIH. So ni means that this arrow here until this arrow here, ini adalah high state punya noise margin. For low state noise margin, it is VIL minus VOL. So from this arrow sampai this arrow, that is a low state noise margin. So this is the equation lah. Okay, so VNA sama dengan VOH tolak VIH, VNL sama dengan VIL tolak VOL. So you kena rememberize lah this equation. Okay, tadi kita dah ada dua, satu untuk TPD dan satu untuk frekuensi. And then untuk noise immunity pun ada dua, satu untuk high state dan satu untuk low state. Okay, I told you just now dia akan ada banyak akan banyak rumus. Cuma itulah rumus dia simple sahaja. Okay, it is easy for you to memorize them lah. Number 3, fan out. Okay, fan out is the maximum number of standard logic inputs that an output can drive reliably. The maximum number of inputs that can be connected to the output of that gate. Okay, example, a logic gate that have fan out of 10 in datasheet only can drive 10 standard logic input, which is must be the same logic data type. Okay, what does that mean? Katakan you ada satu logic gate, ini katakan AND gate lah. Okay, saya buka lah, AND gate. Okay, so in the data sheet stated that the fan out of this AND gate is 10. That means output daripada AND gate ni boleh connectkan lagi kepada 10 logic gate yang sama. That is fan out. Okay, so kalau kata fan out dia 30, means that dia boleh connect kepada 30 lagi gate yang sama, iaitu AND gate tadi, tanpa ada error, without causing any errors. But if you put more than that, then it might be errors lah. Output dia tak boleh nak supply lagi, dia dah tak cukup. Okay, so error akan berlaku. So it is very important for you to check when you are using, when you are developing or what we call it, designing your circuit yang menggunakan logic gates ni, make sure you know the number of fan out dia. Okay, katakan fan out dia 5, but in your circuit that gate will be connected to 10 for example. Okay, so only 5 will be working. The other 5 dia tak berjaya untuk berfungsi dengan baik. Okay, so that is fan out. Okay, we look into an example here. This is a NAND gate. So NAND gate ni dia drive kepada NAND gate yang seterusnya lah. But still it depends on the number of fan out. So how do you obtain the value of the fan out? You can calculate them for low and high state. So for low state, it is equivalent to IOL divided with IIL. For high state, IOH divided with IIH. So dekat sini pun nampak you pakai lagi parameter dia, IOL, IIL, parameter yang saya bagi tahu awal-awal tadi. Okay, this one here. Okay, tadi kita pakai untuk noise immunity, kita pakai yang atas ni. Untuk fan out, kita pakai yang bawah ni. Alright, so that's why I told you just now, you kena tahulah benda tu. So for low IOL divided with IIL, for high IOH divided with IIH. Okay, alright. Let's say you have already calculated the fan out for low and high, and then you obtain two
different values. Katakan fan out low 10, fan out high 8. Okay, so to obtain the overall fan out value of a particular gate, make sure you get the lowest of the two values. So just now, fan out low 10, berapa? 8, 10, fan out high 8. So total fan out of that gate is 8. Jangan ambil 10. Okay, we always get the lowest of the two values. That is the rules lah. Okay, so that is number 3, fan out. Number 4, current sourcing and current sinking. This is more into theoretical part lah. There is no equation for this one. Okay, tak ada persamaan, tak ada equation lah. But you have to rememberize about this thing lah. Moment ya. Okay, current sourcing and current sinking. So this is regarding a gate driving a load gate. So gate ini driving another load gate. Okay, so the one on your left will be known as driving gate. The one on your right will be known as load gate. Okay, the same diagram. Okay, for current sourcing, this is the diagram. For current sinking, this is the way how you draw them. Okay, so for sourcing, driving gate supply sources, driving gate ni akan bagi sumber kuasa kepada load gate dekat high state. Okay, so it is easy to remember. You draw two NAND gate. Okay, and then this one is driving, this one is load. Connect the driving gate to VCC and supply the voltage to the ground of the load gate. And make sure the input of the driving gate is low. Because why? Because it has to be supplies current to the load gate in high state. This is a NAND gate. You apply two low input 0 and 0, so this will become high. Satu-satu masuk NAND gate dia akan jadi kosong-kosong. Dia masuk NAND gate dia akan jadi 1. So baru dia jadi high state. Kalau dekat low state, dia tak akan dapat supply voltages kepada load gate. Okay, so dia punya flow, you tengok line biru ni lah. So daripada sini dia supply kepada load gate pergi ke ground. For current sinking, the driving gate receives, iaitu sinks. Dia terima current from load gate in low state. So now you tengok kedudukan VCC dekat mana, kedudukan ground dekat mana, dia terbalik. Okay, so sekarang ni driving gate yang terima voltage dari current daripada load gate. So dia dapat terus masuk ke driving gate dan terus ke ground. And dia mestilah pada low state sahaja. So means when you have low state condition, the input of the driving gate should be high. So when it's 1 and 1, you apply to a NAND gate, you will obtain 0. So L dekat belakang ni stands for low. H ni pula stands for high. Okay. So for these two, current sourcing and sinking, you have to rememberize them lah. Okay. Dia biasanya senang je. You ingat satu dan you boleh ingat yang kedua. Sebab dia totally vice versa of each other lah. Yang ini terbalik kepada yang ni terbalik kepada yang ni. Okay. Number 5, the power dissipation or power consumption. So what is power dissipation and power consumption? It is the amount of power needed by a logic gate to operate. So you have an IC, dekat dalam tu ada 4 IC.
You have satu IC, you have an IC, and in that IC you have 4 gates. Okay, each of the gate perlukan katakan 0.05 milliwatt. So the total power dissipation of that IC you kena darabkan dengan 4 sebab setiap gate tu perlukan 0.05 milli. So dalam IC tu ada 4 gate, so darabkan dengan 4 lah. So that is power dissipation. So the power terminal on the IC is labeled as VCC for TTL and VDD for CMOS. Ini saya dah terangkan tadi dah. Power dissipation is important because it drives up the cost of power supplies and increases the heat in the vicinity of the IC. Okay, so dia penting. The more power, okay, kalau you apply more power, bukan apply, maksudnya if the ICs are requiring high power, so maksudnya bila you apply high power to the IC tadi akan terima power yang sangat tinggi. Bila terima power yang sangat tinggi, dia senang nak overheat lah. Okay, so excess heat is the prime cause of failure in electronic circuit. This is a very true statement lah. Okay, especially in our level, bila you ada dekat lab, bila you nak solder, di situlah selalunya you punya components rosak dan terbakar. The lower values of power dissipation is desirable for digital ICs. So the total power dissipation in the system is the sum of the total power dissipation in all ICs. So lagi rendah dia, lagi bagus. Sebab kita kurangkan penggunaan power dan kita juga mengurangkan the possibilities untuk dia overheat. Okay, so for power dissipation can be calculated as below. For typical punya values, kita ambil ICC, dia P, guna sahaja rumus P sama dengan IV lah sebenarnya. P darabkan dengan IV, betul tak? So for typical values, ICC typical multiply with VCC. So VCC ni dekat atas, ICC ni kita kena calculate macam mana nak dapat ICC typical dekat bawah ni. ICCL tambah dengan ICCH. So kita dapat ICCL tambah ICCH divided with 2. You dapat ICC typical. Then baru you darab dengan VCC. Okay. For PD max untuk tahap, ini typical ni maksudnya yang optimum. PD max ni maximum yang dia boleh handle. Equivalent to ICC max darabkan dengan VCC. Dia tak perlu pakai yang bawah ni lah. Okay. So this ICC max, ICCL, ICCH ni mana nak dapat? You boleh dapat dia dengan mudah dekat datasheet IC tersebut. So you akan jumpa lah ICC typical, ICC max, ICC, kadang-kadang ICC typical ni tak ada, dia bagi yang ni, ICCL dengan ICCH. So nak dapat ICC typical, you tambah 2 bagi 2, then you dapat ICC typical. VCC, VOH, VOL ni semua ada dekat dalam VOH, VOL, IOH, IOL ni semua ada dekat dalam datasheet. Okay, so that is the what we call it, what is power dissipation lah. So noise immunity dengan noise margin tadi, lagi tinggi dia punya noise immunity, lagi bagus IC tu. Tapi untuk power dissipation, the lower the values of the power dissipation, the better the IC will be. Okay. So dia terbalik lah daripada noise immunity. Okay, next one, the split power product. So yang ini of course lah, shorter gate propagation delay means that it at a higher speed and lower power dissipation is the best IC. Okay, so delay rendah, power dissipation rendah. Okay, noise immunity tinggi, itu memang terbaik lah untuk IC ni. But it is difficult to design ICs that have perfect split power product because of the transistor switching circuit. Sebab dekat dalam gate-gate ni, kita ada transistor. So transistor ni kita akan switchkan dia, kita akan burnkan dia and everything. So dia akan tetap ada delay-delay dan juga power dissipation punya, and dia akan consume more power. Okay. This is an example 1.1.
to calculate all those digital ICs characteristics lah. Okay, basically data-data ni, okay, from the data sheet of a quad 2 input NAND ni, ini dapat daripada data sheet lah. Tapi saya dah extract, saya ambil teruslah nilai dia, so senang kita nak calculate. So, it is a quad 2 input NAND gate. Maksud dia apa? Okay, let's say this is the IC, dekat dalam tu ada quad tu 4. So dalam tu ada 4 NAND gate yang ada 2 input. Okay, so that is what quad 2 input NAND means. Ada 4 NAND gate 2 input dekat dalam IC tadi. So the following parameters: IOH 0.4 milli, VOH, VIH, VIL, VOL, IOL, IIL, IIH, ICC max, ICCL, TPLH sama dengan TPHL sama dengan 15 nanosecond. And the supply voltage VCC is 5 volt. So determine the average power dissipation of a single NAND gate. The maximum average propagation delay of a single gate, the high state noise margin and the low state noise margin. Okay, so kita tengok solution dia. The first one, average power dissipation. So power dissipation tadi kita dah dapat, persamaan dia adalah ICC max darabkan dengan VCC, ICC typical darabkan dengan VCC. Okay, so ICC typical dekat sini tak ada. Okay, kita ada ICCH dengan ICCL. So means that kita kena guna rumus yang inilah. So ICC typical sama dengan 1.6 milliampere plus 4.4 divided with 2. So 1.6 milli plus 4.4 milli divided with 2, we will obtain 3 milliampere. So that is the ICC typical. VCC is 5, betul tak? Ni, okay. Supply voltage is 5 volt. So the power dissipation of for all 4 gates in the IC is equivalent to ICC typical times V. So V is 5, ICC is 3 milliampere, so you will obtain 15 milliwatt. Power pakai watt, but this is the value of the total IC. We know in the IC tadi dia adalah quad, ada 4. So ada 4 gate dekat dalam IC dan dia nak average power dissipation of a single NAND gate, dia nak satu sahaja. So you kena bahagilah the average power dissipation for per gate. Untuk setiap gate daripada 4 gate dekat dalam IC tu equivalent to 15 milliwatt divided by 4. So equivalent to 3.75 milliwatt. Okay. So dia simple calculation. Just make sure you understand and you know which equation to use and which values to be obtained. Itu je. Okay. Determine the maximum average propagation delay for a single gate. Okay, so TPLH sama dengan TPHL sama dengan 15 nanosecond. Dia cakap kat sini. Okay, so maximum average propagation delay for a single gate is propagation delay tadi TPLH plus TPHL divided with 2. So 15 nano tambah 15 nano bahagi 2 dapatlah 15 nano juga. Betul tak? Okey, kita tengok balik. Betul tak rumus dia? There. TPLH tambah TPHL bahagi 2. So dekat dalam soalan dah beritahu TPHL dia adalah 15 nano, TPLH dia adalah 15 nano. So 15 nano tambah 15 nano bahagi 2 sama dengan 15 nano. High state noise margin dekat equation tadi state VOH tolak VIH. So VOH dia adalah 2.7 and then VIH dia adalah 2. So 2.7 minus 2, 0.7 volt. Low state noise margin VIL minus VOL.
0.8 minus 0.4 equivalent to 0.4 volt. Okay, 0.8 VIL tolak VOL 0.4. Okay, so that is an example lah. Okay, by referring to example 1.1, how many NAND gate inputs can be driven from an output of a NAND gate of its type? So kita guna example yang sama ni, okay, from this data here to calculate the how many inputs can be driven. So this is basically apa? What is this? Dia nak kira fan out. Okay, kita tengok balik fan out tadi. Fan out adalah number of standard logic gate inputs that can output that an output can drive reliably. So maximum number of inputs that can be connected to the output of the gates. Okay, so yang ini soalan ni sebenarnya dia suruh kita calculate jumlah fan out. So the solution is this figure is given by the worst case fan out specification of the device. So at high state, IOH divided with IIH. IOH divided with IIH. So 0.4 milliampere bahagi dengan 20 milliampere. So 0.4 mili dapat jadi, dia akan jadi 400 micro. Okay, 2 mili dia akan jadi 20 micro. Okay, saya bundakan dia jadi micro, senang nak kira. So bahagikan, dia dapat 20. Low state IOL divided with IIL. IOL is 8 milliampere, IIL is 0.4 milliampere. Okay, so okay, 8 milliampere bahagi dengan 0.4 milliampere equivalent to 20. So for high state it is 20, for low state it is 20 as well. Therefore, the number of inputs that can be driven from a single output is 20. So the number of fan out is 20. Okay, let's say dekat sini you dapat 118, 120. So you kena buat declaration dekat sini, the number of fan out is 18, bukan 20. Okay, sebab tadi saya dah bagi tahu fan out, overall fan out for a particular gate is the lowest of the two values. Kita ambil yang paling rendah. Okay, so kita dah kira power dissipation, kita dah tengok contoh propagation delay, tapi dekat sini saya tak letak dia punya jalan kerja. You boleh buat sendirilah. 15 nano tambah 15 nano bahagi 2, dapat 15 nano. And then high state noise, low state noise untuk noise immunity dengan noise margin. Lepas tu fan out. Okay, so semua kita dah ada kira dekat dalam ni. Okay. Okay, so I have an exercise here for you guys to do by yourself. Tapi bukan buat sekarang lah. Yang ini saya nak you buat dekat bila you free lah nanti. Okay. Nanti esok kita akan discuss dia punya what we call it, kita akan discuss dia punya solution. Okay, so I want you to try to do this one. Very simple, lebih kurang je macam ni tadi. Okay, cuma you have to do it by yourself lah. Okay, so please do this later on before our next class tomorrow. Okay, kita tengok characteristics of the TTL dahulu. So for a nominal supply voltage, normally untuk TTL memang 5 volt plus minus 5% or plus minus 10%. That depends on the series lah, jenis-jenis yang kita pakai. Okay, operating temperature 0 until 70 degrees or negative 55 until 125 degrees, depend on series as well. The maximum voltage rating is 0.5 volt up to 5.5 volt. Typical average power is about 10 milliwatt per gate. Okay, power dissipation dia. Propagation delay lebih kurang macam ni lah. TPL is 1, TPHL 7, TPD average biasanya 9 nanosecond. And fan out is about 10 gates sahaja. Okay, so that is TTL punya karakteristik. So families yang ada, series yang ada, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 sini. 6. 74 for standard, 74L for low power, 74H for high,
S short key, AS advanced short key, ALS advanced low power short key. Okay, so itu family-family yang ada dekat dalam TTL. So kadang-kadang katakan kita guna logic gates kan, 7407 not gate. So ada kita jumpa 74L07, ada yang 74AS07, ada yang 74H07. Itu depends kepada family-family yang kita guna lah. CMOS. Tadi kita tengok TTL, sekarang CMOS. CMOS is utilizing the advantage of the PMOS and NMOS, where it is faster, consume less power, but increases the fabrication complexity. So comparing to TTL, it requires less area of fabrication due to the reduction of the fabrication resistor. So dia like size dia kita boleh reduce, kita dah lagi kecil compared to TTL. Okay, where TTL has slower operating speed. Noise margin is about 3.75 times than TTL and proportional with VDD. So maksud dia apa? Dia punya noise margin hampir 3.75 kali lagi tinggi daripada TTL. So kalau TTL punya noise margin tu 10 volt, so noise margin untuk CMOS adalah 37.5 volt. So jauh beza dia. And then dia proportional pula dengan VDD. Kalau VDD lagi tinggi, if you are using 5 volt, then nilai dia 3.75 kali. Kalau kita guna 10 volt punya VDD, then kita kena darab 2 lagi lah. So kita boleh tengoklah dekat situ, noise margin dia sangat tinggi. Virtually unlimited, but in practical, it is capped below 50 Hz for operating frequency more than 100 kHz. So, apa maksud dia tu adalah dia punya number of connection and fan out. Okay, virtually secara virtualnya, secara pengiraannya kita boleh buat lebih lagi sebenarnya, tapi it is recommended to cap below 50 lah, supaya kita tak nak kita punya connection to becomes too complicated. That is for frequency more than 100 kHz lah. Small power due to high resistance, so kurang power daripada TTL. Simpler to fabricate, competitive to TTL in MSI, less gate. Okay, walaupun dia punya IC, dia punya gate tu lagi banyak daripada TTL, tetapi dia punya fabricated process dia sama je macam MSI yang up to 100 gates. Okay. Power supply untuk 4074 series 3 volt until 15 volt. 74 HC and HCT is 2 volt until 6 volt. Okay, that's the VDD punya value. Okay, the CMOS family 4000 and 1400 series standard CMOS. Kita ada 74 for functional and pin configuration compatible to TTL. 74 HC improved version of 74C. 74 HCT is for electrical, functional and pin configuration compatible to TTL. Maksudnya apa? Okay, walaupun dia adalah menggunakan MOSFET punya teknologi, but still dia boleh guna pin configuration sama seperti TTL. Okay, so that is the advantage of CMOS lah sebenarnya. Okay, so the prefix here for the first one for TTL, the 54, 54L, 54LS, that is for military punya lah. Okay, the one that we are using normally yang bawah ni 74 punya series. It is using BJT. CMOS 74C, 74HC, 74HCT. Okay, operating temperature dia unknown, tapi saya rasa between these two values pun dia boleh lah, tak ada masalah. Menggunakan MOSFET field effect. Okay. And then we look into the technology of CMOS and TTL. So device series 74HC, for TTL 74, static power dissipation 2.5 nanowatt, untuk TTL 10 milliwatt. So you tengok nano dengan milli, jauh beza dia. Milli is 10 to the power of negative 3, nano is 10 to the power of negative 9. So power dissipation dia sangat rendah compared with TTL.
propagation delay time 8 nano, 10 nano. Okay, memang kalau kita tengok lebih kurang je 8 dengan nano. Tapi if you are using 1 gate only, kalau dalam circuit you pakai 100 gate, okay, so dia dah tambah 2 nano untuk setiap gate. So dia jadi 200 nanosecond. Okay, so dia ada efek lah dekat situ. Fan out CMOS up until 4000 boleh. Untuk TTL normally 10 sahaja. So dekat sini kita boleh tengok. Okay, antara CMOS dengan TTL ni, CMOS ni lagi banyak dia punya advantages dia lah. Okay, so that is comparison between TTL dengan CMOS. So kita tengok dekat sini sebenarnya even though kita ada banyak menggunakan TTL, tapi that is for our level, for educational level tak ada masalah lah. Okay, saya rasa pun okay sangat, sudah mencukupi. Kita tak perlukan IC yang ada sampai beratus-ratus gate pun sebenarnya. Kita ada setakat yang kita nak pakai sahaja. Okay, so kita dah tengok sekarang ni what is the IC characteristics. Ada 7 tadi benda yang kita dah tengok. Lepas tu kita nak masuk on the next part, which is known di digital IC interfacing. Interfacing tu maksud dia apa? Okay, interfacing tu maksudnya kita nak buat, nak sambung dengan dia, nak interfacekan, nak combine. Okay, alright, from one IC to another IC. So why interfacing is needed? So it is needed to connect output of one logic device to input of another logic device. Okay, so you ada satu logic device, you nak connect lagi kepada satu logic device, satu gate kepada satu gate, so you kena buat interconnection. So interconnection tu dia ada dia punya rules yang you kena ikut. So both devices having different voltage and current level. Okay, so dua kan, you ada dua gate nak connect, first gate and second gate. Yang ini ada voltage dia, yang ini ada voltage dia. You can't simply connect them. Okay, reason why katakan yang ini dia punya ni CMOS, VDD dia adalah 15 volt. Yang ini adalah TTL, VCC dia hanya 5 volt. Output daripada voltage yang keluar daripada VDD ni dia akan keluar katakan 7 volt. Masuk dekat sini habis terbakar. So you tak boleh simply connect them before buat interfacing punya checking. So a circuit is needed between the output of the driver and the input of load. So driver gate yang belah kiri, load adalah yang kanan. So tengah-tengah ni kita perlukan something kalau dia tak compatible. Apa fungsi dia? The function is to accept the signal from the output of driver and modifies it so that it is acceptable to the input load. Okay, so macam saya cakap tadi, 7.5 volt you nak apply kepada yang boleh terima 5 volt saja, dia akan burn. So kita pakai interfacing circuit untuk make sure nilai tadi tu acceptable oleh load gate tadi. Bila dia terima, dia tak terbakar. So this is called as interface circuit. So what is the solution of interfacing problems? First, we check the current requirement and then check the voltage requirement. Okay, kalau tak satisfy, then kita kena guna interface circuit. Kalau satisfy dua-dua, memenuhi syarat, then kita tak perlu apa-apa interface circuit. So how to check the current and voltage requirement? Okay, so this is another equation yang you perlu hafal. Okay, interfacing solution for voltage level, kita ada driver gate dan load gate. Okay, and then kita ada sini VOH, VIH, VOL, VIL, IOH, IIH, IOL, IIL. Okay, apa dia punya beza adalah sama ada dia lebih besar atau lebih kecil. So this is the arrangement lah. You ingat je, yang pertama mesti lebih besar, yang ni lebih kecil, yang ni lebih besar, yang ni lebih besar. Very simple. This one VOH should be greater than VIH, VOL should be smaller than VIL, IOH and IOL should be greater than IIH dan IIL. So kalau nilai ni betul, maksudnya ini lagi besar daripada ini lebih kecil daripada ini lebih besar daripada ini lebih besar daripada ini, then you don't need any interfacing circuit. You just connect them directly. Tapi kalau kata tak memenuhi syarat, katakan VOH ni nilai dia lebih kecil daripada VIH. Okay, so you tak boleh connect them
directly. You have to use interfacing circuit. Okay, example here. Dekat sini saya letak nilai-nilai karakteristik. Okay, ini input and output current level for TTL and CMOS. VCC dengan VDD sama 5 volt. Okay, so ni TTL 74, LS, AS, ALS. Ni CMOS. Okay, kita ni nilai-nilai dia lah. Okay, and then kita tengok pula untuk voltage. Ini pula untuk TTL, ini pula untuk CMOS. Okay, now I have a first case for us to go through. Okay, ni diagram ni salah ni sepatutnya. Ini you delete tengah-tengah ni you delete. Ini belum ada lagi sebenarnya. Now I'm about to interface between a 74 TTL with 74 HCT CMOS. So saya kena guna rumus voltage dengan current level ni lah. VOH kena lebih besar pada VIH, VOL kena lebih kecil daripada VIL, IOH kena lebih besar daripada IIH, IOL kena lebih besar daripada IIL. So mana saya nak dapat nilai-nilai VOH, VIL semua ni? Daripada table tadi. Okay, tadi V kan? So V, this one. So apa family yang kita pakai? 74 TTL dengan 74 HCT CMOS. 74 TTL, 74 HCT untuk CMOS. Okay, so ambil nilai yang ni dengan ambil nilai yang ni. Jangan salah. Let's say sekarang kita buat 74 dengan 74 HCT. Tetapi you tak ambil nilai 74 dengan nilai 74 ACT. Kalau nilai dia sama tak apalah. Katakan you tak ambil AC. Supposedly VOH dia 2 tapi you tak ambil 3.5. So jawapan you akan jadi salah. Alright, so make sure when you are extracting value daripada table ataupun daripada datasheet, make sure you tengok family yang betul. Okay, so 74 punya VOH dan 74 HCT punya VIH. 74 VOH adalah 2.4, 74 HCT punya VIH iaitu 2.0. So you ambil je lah nilai dia. Okay, 2.4 dan 2.0 masukkan dalam equation ni. So 2.4 anak panah ke sana maksudnya sepatutnya lebih besar daripada 2.0. So dia memenuhi syarat, dia satisfy voltage requirement untuk high level. Okay, so sebab apa VOH dia lagi besar daripada VIH. VOL 74, VIL 73 CT. VOL 74 0.4, VIL untuk 74 HCT is 0.8. So 0.4 and 0.8 obviously memang 0.4 ni lagi kecil daripada 0.8. So untuk voltage level requirement, both level high dengan low tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia memenuhi syarat. Current level IOH dengan IIH untuk 74 dan 74 ACT. So IOH untuk 74, ambil dekat current, IIH untuk 74, 40 pico. IOH dekat 74 ACT 4 mili. 1 pico. Mana tadi? IOH dengan IIH. IOH is 0.4 mili. IIH adalah 1 pico ampere. Okay, this one 0.4 mili ampere. Okay, so 0.4 mili ampere dekat sini 1 pico. Obviously lah mili lagi besar daripada pico. So current state, current level at high state pun tak ada problem. At low state, IOL dengan IIL. IOL adalah 16 mili ampere, IIL adalah 1 pico. So 16 mili lagi besar daripada 1 pico. So same as voltage level requirement, current level requirement pun has no problems at all at high and low state. So 74 TTL and 74 HCT CMOS are compatible in both current and voltage level. So you boleh connect directly output daripada TTL ni masuk terus ke CMOS. Tolong padam yang 10K ni 10K ni tak ada. Ini saya lupa nak padam. Okay. So the solution means that case ni tak ada masalah. You boleh connect directly.
Okay, kita tengok case 2 pula. Alright, so nilai-nilai ni you tahu kan nak dapat daripada mana? Tahu tak? Guys? Tahu saya, tahu saya. Tahu okay. So dapatkan VOH 2.7, VIH 3.5, VOL 0.5, VIL 1.0, 0.4 mili, 1 pico, 8 mili, 1 pico. So current tak ada problem. Tapi dekat voltage ada problem. Sebab apa? Untuk low level it is okay, 0.5 is smaller than 1 volt. Tetapi untuk high level, VOH dia 2.7, VIH dia 3.5. So what happens bila you compare, dia tak memenuhi syarat voltage at high state. Sepatutnya VOH kena lagi besar, tetapi dia lagi kecil. Okay, so when this happens, the voltage level of 74 LS ni are not compatible with 74 HC, iaitu this one untuk CMOS, at high state pada ketika ini. Okay, dia tak sesuai nak dikonekkan. So what is the solution? You use a pull up resistor. Baru you pakai pull up resistor 10K ni tadi. So sepatutnya yang ini tak ada Yang ini tadi tak ada. Yang ni boleh lah, yang ni sepatutnya dah ada lah sebab kita memang nak pakai pun untuk case 2. And connect the resistor between the output of the TTL with the 5 volt. So connect output ni, tarik satu pull up pergi kepada 5 volt punya VCC tadi. Okay, what happens? The output voltage of VOH is raised to approximately 5 volt. So sekarang ni daripada tadi berapa? 2.7 volt. Bila kita letak pull up resistor sini, dia akan jadi lebih kurang 5 volt dekat sini. So when we apply 5 volt here, so 5 volt should be greater than 3.5. So baru dia satisfy equation yang pertama tadi, voltage at high state. So baru you boleh buat interfacing between 74 LS and 74 HC menggunakan one pull up resistor. Okay, so output voltage is raised to approximately 5 volt whenever TTL output switching to logic 1. So bila output dia jadi satu je, output voltage output high dia akan jadi 5 volt. So dia compatible untuk disupplykan kepada CMOS. Kalau tak, dia terlampau rendah compare to CMOS. So CMOS tu tak boleh terima. So output you akan jadi problem dan akan ada error. So that is case number 2. Case number 3, 74 LS with 4001B. Sama nilai-nilai yang bawah ni semua nak dapat daripada table yang saya bagi tadi lah. Okay, dia mempunyai problem yang sama seperti case 2. Okay, semua satisfy kecuali voltage dekat high level 2.7 dekat OH, dekat IH dia 7 volt. Okay, so yang tadi 2.7 dengan 3.5, sekarang 2.7 dengan 7 volt. Almost double the value of the second case. Case yang ketiga ni dia double jumlah daripada case yang kedua untuk dekat sini. So voltage level of 74 LS TTL are not compatible with 4000B CMOS at high state. So dia tak sesuai untuk dikonekkan bersama. Okay, kenapa benda ni berlaku? Why does this happen? Because the 4000B CMOS is using the VDD of 10 volt. Okay, kita tengok balik, betul tak? Nampak? Dia pakai dekat sini, 15 pula. Dia sepatutnya 10 dekat sini. 10 volt. Okay, so the input of the requirement voltage VIH will be increased by 7 volt. Macam yang saya terangkan awal-awal tadi, saya beritahu kalau dia guna VDD 5 volt, nilai dia 3.5. Kalau VDD dia 10, kita darab 2. Kalau VDD dia 15, kita darab 3. So instead of 3.5, dia dah jadi 7 sebab dia gunakan sekali ganda nilai supply voltage dia. So this cause voltage level incompatibility, tak sesuai untuk kita konekkan diorang bersama. So what we have to do is, there are two solutions. We can use a 7407 open collector buffer IC with output voltage rating of 30 volt together with a pull up resistor, or we use a level translator such as 40104. Okay, so this one sama ada kita guna TTL buffer open collector tadi, alright, and then satu pull up resistor
masuk ke sebelum ke CMOS. Okay, so kita guna buffer dan kita guna pull-out resistor. Or kita ganti buffer ni tadi menggunakan level translator pun boleh, tak ada masalah. Okay, so what happens here, dia akan compatiblekan nilai output keluar daripada you punya TTL untuk disesuaikan nilai input CMOS yang telah direndahkan tadi. Okay, so level translator or TTL buffer. Okay, and then case number 4, voltage level requirement dia, kalau kita tengok sini 4000B CMOS driving TTL, 4000B nak drive 74 LS. Okay, yang ni dia guna betul-betul 15 volt, yang ni guna 5 volt. So now the output of the CMOS will supply 15 volt to a TTL yang mana yang dia boleh terima 2 volt sahaja. So you nak supply 15 volt kepada 2 volt, confirm dia akan terbakar. Okay, the rest is okay, the rest sama. So the voltage level of 4001B CMOS are not compatible with 74 LS TTL at high state. Dekat sini lah. Memang sepatutnya dia lebih besar, memang lebih besar. Tapi sekarang ni dia terlampau besar. So bila terlampau besar, kita tak boleh simply supply je. Dia akan terbakar. So the reason why 4001B CMOS is using VDD of 15 volt. Where dia punya VOH is approximately pun sama, 15 volt juga. So 15 volt at high state is connected directly to the 4001B output. So the TTL output cannot handle more than 7 volt before being damaged. So you nak apply 15 volt kepada benda yang boleh terima up sampai 7 volt sahaja. So dia akan terbakar, dia akan burn. So the solution is by using a CMOS buffer 4050B, which is known also as a translator, as interface circuit to the VDD of 5 volt. So kita masukkan CMOS, connectkan kepada 5 volt. So dekat sini dia akan buffer, nilai dia akan dikurangkan supaya TTL ni dapat terima output daripada CMOS tadi. Okay, so that is last case lah. Ada 4 cases. The first one tak ada problem apa-apa. The second one, voltage high state tak compatible. Third one, voltage high state tak compatible tetapi terlampau berjauh beza dia. Case 4, voltage dia yang nak supply kepada load gate terlampau tinggi. Okay, so semua ada solution dia. So you may refer back to these notes lah later on bila kita buat exercises or soalan-soalan nanti. Okay. So I have an exercise here. Determine the current and voltage compatibilities of this circuit. So saya bagi nilai parameter dekat sini. Okay. 74HC saya nak interfacekan dengan 74AS 2 unit dan 74AS, semua 74AS. Tak apalah, so 74AS semua. So 74HC interface dengan 74AS. Semua nilai dia dekat sini. Then saya boleh check dia punya voltage compatibilities. VOH should be greater than VIH. So kita tengok VOH dia adalah 4.9, VIH dia adalah 2.0. Okay, masa ambil bacaan ni pun kita kadang-kadang buat mistakes. Okay, you ambil dekat VOH 4.9 and then VIH you ambil 3.5. Sebenarnya you kena ambil dekat 74AS sebab you nak interfacekan sini dengan sini, bukan sini dengan sini. So 74AC dengan 74AS, make sure ambil bacaan yang betul. So 4.9 should be greater than 2.0. So okay. So VOL should be smaller than VIL. VOL is 0.1 volt. VIL is 0.1. Ini mili ni saya rasa. Tak, 0.8 betul lah. 0.1 dan 0.8. VOL, VIL dia satu. VOL 0.1. Sekejap Halo? Hello, sir. Ya.
Okay guys, sorry ya. Okay, voltage level at requirement for VOL lebih kecil daripada VIL. So VOL dia adalah untuk mana dah? 74 HC, VOL dia adalah 0.1. VIL dia adalah sepatutnya kita ambil 0.8. Okey, so dekat sini saya ambil 1. Okey. Kenapa saya ambil 1? Okey, ini saya nak tunjuk bahawa ini adalah salah satu kesalahan yang biasanya kita buat. Okey, sepatutnya saya ambil 0.1 dengan 0.8, bukan 0.1 dengan 1. Yang ini maksudnya saya comparekan 74 HC dengan 74 HC. Sekarang ni yang saya nak compare 74 HC dengan 74 AS. Okay, so make sure you ambil dekat sini nilai ni adalah 0.8, but still 0.4 lebih kecil daripada 0.8 lah, so tak ada masalah. IOH dengan IIH pula, okay, untuk current perbezaan dia dengan kalau you comparekan satu dengan satu, then you can use this method here, satu gate ke satu gate. Tapi sebab dekat sini kita menggunakan 3 gate yang berbeza, so what happens bila kita buat current level requirement untuk connection gate yang banyak, kita tahu current, if we are calculating current, kita kena calculate secara in series, secara sesiri. So secara sesiri means that you kena tambah semua sekali. Kalau voltage dia adalah selari, so you boleh ambil satu sahaja. So untuk voltage current requirement untuk IOH, kita tengok IOH adalah 4 milliampere. Untuk IIH ketiganya sama. So IIH adalah 200 micro. So 200 microampere, tapi you kena darabkan dengan 3 lah sebab ada 3 gate yang berbeza. Let's say katakan dekat sini dia ada gate 74AS, 74AS, 74HL, AL katakan. So dekat sini akan ada lagi satu data untuk 74AL. So you ambil nilai tu, you campurkan dekat dalam equation ni tadi. Yang ni saya darab 3 sebab 3-3 dia adalah family yang sama AS, AS, AS. Kalau tak sama, you tambah ini, tambah ini, tambah ini. Macam itulah, sama je sebenarnya. So dapat 600 micro. So obviously 4 mili lagi besar daripada 600 micro lah. IOL 4 milliampere. So IOL 4 milliampere. IIL 300 micro. So 300 micro darabkan dengan 3 juga. Sebab apa 3? Sebab ada 3. Ingat jangan tak ingat kenapa saya darab 3. Dia sebenarnya sama dengan 300 microampere tambah 300 microampere tambah 300 microampere. Dia sebenarnya macam tu. Tapi saya nak tulis panjang-panjang tu tak muat, saya darabkan dengan 3 je lah. So 4 milliampere lebih besar daripada 900 microampere. Obviously lah, mili memang lagi besar daripada micro. So 74 AC and 74 AS are compatible in both current and voltage level. So tak ada problem dekat voltage, high dengan low pun tak ada. Tak ada problem dekat current, high dengan low. So you boleh connect directly macam ni, tak perlu pakai apa-apa interfacing circuit. Okay, so that is the itu adalah contoh lah macam mana you nak buat interfacing ni. Okay, so soalan ni memang favourite lah dekat dalam final exam, dia akan keluar. Okay, alright guys, I think that's it lah for today. Kita dah cover our first topic. So tomorrow insyaAllah saya akan share with you guys what is it? Kita akan buat sedikit exercises dengan tutorial lah berkaitan dengan first topic. Okay, but untuk hari ni saya nak you buat dulu tadi tu satu exercise yang saya bagi berkenaan dengan IC karakteristik tadi tu Cuba buat dulu. Okay, let me yeah. Ada soalan sebentar rasa nak ready attendance. So yang IC interfacing ni is basically cuba nak connectkan dua IC and make sure dia compatible lah. So kalau dia compatible, kita kena tambah certain components untuk buat dia compatible lah. Yes, betul. Tapi bukan dua IC je. Dalam contoh saya tunjuk dua. Dalam contoh tadi saya tunjukkan satu IC ke satu IC. Tapi yang contoh last tu saya tunjuk satu IC ke 3 IC. Tapi dia still the same. Dia menggunakan rumus yang sama. Dan you still kena buat dia punya comparison, tapi dekat current tu you kena tambah untuk semua IC lah.
So jadi kalau contoh saya ada satu IC, lepas tu ada 3 IC, tapi for each IC tu dia different series, saya kena check compatibility for each one lah. Yes, kalau voltage je lah kena buat set satu yang berbeza lah. Tapi jarang lah soalan macam tu. Jarang aja. Jarang. Biasanya soalan tu dia keluar untuk voltage tak ada problem. Untuk current tu biasanya dia keluar macam ni lah. Soalan dia lebih kurang macam tu. Okay. Alright, thank you sir. Okay, sekejap saya belum generate attendance. Ada soalan apa lagi guys? Okay, untuk kelas yang ini untuk digital electronics please scan dulu 5 orang. Oh yes, sebentar tu lagi satu soalan. Boleh tak? Boleh. Untuk yang currency and currency sourcing tu memang just all theory, no calculation. So maksudnya kalau soalan keluar kat exam, terangkan je lah. Diterangkan je lah, tak ada any sort of lukis diagram, terangkan apa tu current sourcing, ataupun lukis diagram current sinking, terang apa itu current sinking. Macam tu je lah. Okay. Okay, yang ni dah ke? 4 orang daripada 5. Betul ke? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul lah. Exit. Saya buka untuk digital electronic principle sekejap Okay, please scan. Alright. Okay, so I think that's it guys from me. Any other question? Ada soalan lagi ke guys? Nanti video ni saya akan share dia punya link dekat dalam VLE, so you boleh refer dekat situ lah. Okay, kalau nak tengok balik macam mana nak buat, go through balik notes, and then dapatkan solution, you boleh buat dekat situ. Okay, kalau tak ada, then I will end the session here.